हॅलो एव्हरीवन. काल आमच्याकडे इथे भरपूर स्नो स्टॉर्म झाला ॲक्च्युली. आणि काल संध्याकाळपासून ते आज दुपारपर्यंत स्नो स्टॉर्म झालेला आहे. मी बरेच असे व्हिडिओ घेतलेले आहेत, ते मी तुम्हाला पुढे या व्हिडिओमध्ये दाखवेनच. पण आता आम्ही बाहेर चाललेलो आहे आणि तुम्हाला आम्ही सुंदर असं व्ह्यू दाखवू रोडचं, ते तुम्ही एन्जॉय कराल. हो ना जेफ? Hi everyone. Hi everyone. We're going to have so much fun in the snow and it will be super cool. Yeah. You too? Yeah. Okay. So let's see. Okay? हे जे स्नो रिमूव्हिंग क्लॉज असतात ते पाथवेमधलं स्नो रिमूव्ह करतात आणि ठिकठिकाणी ते डंप करतात. तर हे डंप केलेलं स्नो इकडे पण साठलेला स्नो. आता सागर क्लीन करत आहे कार. मागच्याच वीकमध्ये जेव्हा स्नो पडला तेव्हा ऑलरेडी कार क्लीन केलेले होते. आता परत स्टॉर्म झाल्यामुळे परत क्लीन करावं लागत आहे. स्कूल बस. हो, जेफ एलिशाला पण हेल्प करायला लावायचं होतं, त्यांना आवडलं असतं. मध्ये जाऊन बसायचं असेल तर यातून पाय टाकत
कार्सचे हाफ ऑफ द टायर स्नोमध्ये गेलेले आहेत. कार निघत नाहीये. तर तो मागचा स्नो पण काढावा लागेल. परत एकदा ट्राय शक्यतो केला का. ये सक्सेसफुल. We're right now moving to our preschool. I don't know why, but you will see out even we. Yeah, because the view over there is very good, so we can show everyone.
come, wait. Hi, Jaifilu. Hi. What are you both doing? We're cleaning this car. We're cleaning the car. Good. Every day the snow covers the car, And so we have to clean the snow. correct. A small help to daddy, right? Yeah. ऑलमोस्ट हाफ तरी क्लीन केलेली आहे जेफ एलिशाने. यू बोथ आर डुईंग व्हेरी वेल. Thank you. Thank you. खूपच विंडी आहे. फ्रीजिंग कोल्ड आहे. माझे हात खूपच फ्रीज झाले. काम करत नाहीये, त्यामुळे मी पळतीये घरामध्ये. घरी चाललीये. थोडंफार फन केलं. घरी गेल्यावरती मी बोलते तुमच्याशी. हाय. बाहेर खूपच थंडी होती आणि अजिबात इथे थांबवलं गेलं नाही, त्यामुळे आम्ही सगळेजण घरी परत आलो. आणि मी हा जो स्टॉर्म आता पडला तो स्टॉर्म बोस्टनमध्ये असताना बघितला होता 2014मध्ये, जेव्हा जेफ एलिशा 6 or 7 monthsचे होते. तेव्हा असाच ब्लिझार्ड स्टॉर्म आला होता बॉस्टनमध्ये आणि तेव्हा 2.5 foot स्नो जमा झालेला होता. म्हणजे माझ्या नीजच्या अबाव थोडंसं वरती, नीजच्या वरती स्नो कलेक्ट झाला होता. आणि तेव्हा मी फर्स्ट टाईम इतकं स्नो बघितला होता. आणि माझी मम्मी पण होती माझ्याबरोबर तेव्हा. तिला देखील खूप मजा आली. आम्ही दोघींनी बाहेर जाऊन तेव्हा खूप फोटोज आणि व्हिडिओज घेतले होते. आणि त्यातला एखादा फोटो मला कालच सापडलेला आहे. माझा नाही सापडला, पण माझ्या मम्मीचा आहे. तो मी एंडला फोटो किंवा ह्या क्लिपच्या नंतर तो व्हिडिओ पोस्ट करीन, तो तुम्ही नक्कीच पहा. आणि बस आज टेम्परेचर होतं -2, राईट जेफ? Yeah. It was -2, but It felt like -8. करेक्ट. But it, तर कालपासून खूपच विंडी होतं. आणि आता पण आम्ही बाहेर मजा करत असताना खूपच विंडी होतं, त्यामुळे ते सहन झालं नाही. माझे हात फ्रोज झाले. स्वेलिंग आली होती हातामध्ये. आता नॉर्मल झालेत, पण स्वेलिंग आली होती. आणि माझे फिंगर्स मूव्ह होत नव्हते, त्यामुळे मी पटकन आत निघून आले आणि सगळेच आम्ही निघून आलो. तर जेफ एलिशा, what? हाऊ वॉज इट? Awesome! Cool! You enjoyed Yeah! cleaning daddy's car? Awesome! Come in front. I enjoyed cleaning the car. It was awesome!
Oh, it was awesome. But how was the cold? It was Bad. Super, it was super cold. It was It was bad. super coldy. For me, it's bad. For Alicia, it's cold. Come in the frame, Alicia. Hi. So come on, say bye to everyone. Bye. We'll see you next time. Yes. Take care. Take care. Stay Be safe. Be safe. Yes. And stay home. And God will keep every one of us safe from this virus. Right? Yeah. Yeah. And make sure to pray always that God heal the whole earth. Heal the people who are suffering from this virus. Yeah, Right? even that. Correct. Okay. So- So bye. Bye. Bye.